Hello students, good morning everybody. ఒకసారి నా వాయిస్ రీచ్ అవుతుంది ఒకసారి చెప్పండి. Yes, sir. ఓకే. Today's class is related to modeling of a physical system. Basically, I have considered the electrical system. Okay, in the syllabus we have only two systems. One is electrical system and second one is mechanical system. Okay, electrical system, we know that. Okay, once we enter, okay, I'll share the screen slowly. Okay. కనిపిస్తుందమ్మా, లైట్గా ఉన్నట్టుంది. Just I will read out mathematical modeling. Okay, basically what I want to introduce here is the mathematical modeling. Model of any physical system is so much important to understand the behavior and characteristics of a given system. So what we are doing is for mathematical modeling, we use certain rules and regulations, some laws, and using those rules, laws, will define in terms of differential equations. Now, once we got the mathematical and differential equations, we will apply Laplace onto the differential equations to get model and also um, to get the transfer function. So basically, this mathematical modeling of a system is to find out the transfer function. Okay. So, for example, okay, I'll repeat. Mathematical modeling means you are going to model a physical system to understand nature and behavior characteristics of that particular system. What we are going to do is we are using some laws, basic laws, okay, and using those basic laws, but we are preparing some number of relationships in terms of differential equations, even though in terms of integrations also, because we are in analog. We are in analog. So, so suppose depending upon the system, whatever the system, and according to that system, you'll find so many laws. For example, if you consider the electrical system, then you'll go for Kirchhoff's Ohm's law, like that. Such a way, if you go for the mechanical, where I will use Newton's. There may be another one or two laws are there. We will, once we enter into that point, we'll discuss. Okay. So, okay, there may be variables associated with every physical system, but we are not considering the internal variables. Basically, we will concentrate on the what is the actual input variable which is going into the system, and what is the actual variable which is coming outside of the system. That's why whatever the whatever the transfer function we are defining, Laplace transformation of output variable by Laplace transformation of input variable. So for example, suppose if you can understand this, V of t equals to R into I of t, it is a Ohm's, you know that one, the basic Ohm's law. So it must and should when we consider any electrical system. Okay. So let us consider the models of electrical systems. This is a modeling of electrical. Before one. Mathematical model leads to transfer function. Okay, I'll repeat it. You are applying certain rules and regulations onto the physical system to get certain differential equations or maybe some integrals. Okay. After that one, we will apply certain Laplace to collect transfer function. Once we got the transfer function, mathematical modeling is over.
and we can apply whatever thing. Once we have transfer function, we will explore the what is the system characteristics using that transfer function. It is in terms of Laplace transformation of output variable by Laplace transformation of input variable. మా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి. సార్ క్లారిటీ చేస్తారు అది. బై మిస్టేక్ అంటే నోట్స్ ఏదో ఉంటే దాంట్లో ఫోటో తీసినట్టున్నాను. పర్వాలేదులేండి, అంటే బేసిక్ క్లాసే కాబట్టి అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ కొంచెం చూద్దాం. ఓకే, సో మోడలింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్. సో ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ కెన్ బి obtained by basic elements. అంటే బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి మనకు తెలుసు. ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ యూజింగ్ either resistor, capacitor, or the capacitor, inductor, or maybe resistor, inductor, like that, or maybe three components may be present in the system. Okay, so if the only one power dissipating component like capacitor or maybe inductor is present, then we can say that the system comes under first order system. If the capacitor and also inductor is also both are involved in the electrical system, then you can say that it maybe comes under second order system. Okay, now okay, we know that when voltages and currents are the actual flow parameters related to electrical system. Okay, we are going to understand voltages and currents related to these three elements. For example, if you consider the electrical elements, basically a resistor, inductor, and capacitor. So resistor, suppose the voltage across, say through element is, through variable is IT and across variable is V of t. Through the element is current, across the element is voltage. Basically we are concentrating on voltage and current, and we are finding the voltages and currents related to these three elements, and we are going to construct any electrical system using these three elements only, R, L, C, linear elements. Okay, so suppose the voltage across resistor V of t is equal to R into I of t, such a way current voltage by resistance. Now suppose if you consider inductor, then it is, see, you can find out here differential characteristics. You don't find at resistor, but when we consider the resistors, inductors and capacitors, you will find differentiation property and also integration property. This is what we have to understand here. That's why we cannot directly estimate the characteristics and information related to that physical system, because so many number of systems are there. సార్ వాయిస్ కొంచెం లో ఉంది సార్. So many, there are three elements are there: resistor and inductor and capacitor. We know that one with respect to resistor, Ohm's law is there. That's why V of t is equal to R into I of t, and I of t is equal to V of t by R. Now, when we go to the power dissipating elements like inductor and capacitor, you will find the differentiation property and the integration property. You see, voltage across inductor is L times differentiation of I of t. Okay, now such a way current through the inductor is 1 by L times integration over which voltage. So that's why what I have to say here is, you have so many number of physical systems, and every physical system has its own nature and its own variables. We cannot distinguish every time. We can't do certain things with respect to ఒరిజినల్ సిస్టమ్. ప్రతిసారి రకరకాల డిఫరెన్సియేషన్స్, రకరకాల ఇంటిగ్రేషన్స్తో మనం రకరకాల పారామీటర్స్తో వర్కౌట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. అందుకని ఏం చేస్తున్నాం అంటే, మనం ఈ డిఫరెన్సియేషన్ ఏవైతే యూజ్ చేసుకుని రిలేషన్స్ తయారు చేసుకుని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామండి, వీ విల్ కన్వర్ట్ దీస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇంటూ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్స్ యూజింగ్ లాప్లాస్. ఎస్లోకి మార్చేసుకుంటాం, ఈజీగా ఉంటుంది నాకు. ఇంకా నాకు ఇలాంటి dy/dtలోనూ ఇంటిగ్రేషన్స్ కనిపించవు, అంటే ఈ టైంలో టఫ్గా ఉంటుంది నాకు, ఫ్రీక్వెన్సీలో ఈజీగా ఉంటుంది. అందుకే మొత్తం ఎంటైర్ మై కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ విల్ బి డిపెండెంట్ అపాన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్.
బేసిక్స్ ఏనమ్మా, మనకి అంతా నేర్చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. జస్ట్ బేసిక్స్ తెలిస్తే చాలు. ఓకేనా, రైట్. సో సచ్ ఏ వే ఫర్ కెపాసిటర్ voltage across capacitor is V of t equal to 1 by C integration I of t. Okay. Such a way, current through the capacitor is C into differentiation of voltage. So we have to remember these 6 variations. అంటే రెసిస్టర్ అంటే అందరికీ గుర్తుంటుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఓమ్స్ లా కాబట్టి ఎవరైనా V ఈక్వల్ టు R ఇంటూ I అని చెప్పేస్తారు. కానీ ఇండక్టర్ దగ్గరికి, కరెంట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎప్పుడు నేను డిఫరెన్సియేషన్ తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకోవాలి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అందుకని ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా ఉండాలంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనమ్మా, ఈ ప్లీజ్ రిమెంబర్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఈజ్ L times differentiation of I of t. Such a way, voltage across capacitor is 1 by C times integration of current. ఓకేనమ్మా. So such a way, like currents through the inductor and capacitor. Now we will use these things to construct a transfer function. Now, once we know the elements and certain relationships related to those elements, we will ask the question: obtain or derive transfer function for a given electrical system. You will ask the question like this: obtain or derive transfer function for a given electrical system. ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్లో లేకపోతే ఐ మీన్ పల్స్ అండ్ డిజిటల్లో కానీ మ్యాథ్స్లో కానీ ఐ హోప్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం మీరు చూసారు అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what are the variables involved in this? First of all, what are the elements? You just see the system, electrical system. First of all, I have to identify the elements. Inductor is there, resistor is there. So it is an electrical system. Now, how many variables are there? Actually, input సార్ voltage is there, internal. Amma, సార్ కొంచెం hello. జూమ్ చేయకుండా నార్మల్గా చెప్పండి సార్. జూమ్ చేయడం వల్ల కొన్నే కనబడుతుంది సార్. జూమింగ్ నాది మొబైల్లో ఉన్నాను నేను కూడా, అందుకని పర్వాలేదులే, కెన్ గెట్ దిస్ వన్, ఏం పర్వాలేదు, చిన్న సింపుల్ ప్రాబ్లమే. ఓకే సార్. మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారా? ఏమండి, వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి. మీకు ఎలా ఉంది, కనిపిస్తుందా? సమ్ అదర్ స్టూడెంట్స్. మీ రెస్పాన్స్ లేకపోతే మన సబ్జెక్ట్ చాలా కష్టం. జూమ్ చేయకండి సార్. జూమ్ చేయకుండా జస్ట్ అలా మూవ్ చేయనా, అంతేనా? ఎస్ సార్. సరే అయితే. సో వాట్ ఎవర్ ద సిస్టమ్ కంటైన్స్ ఇండక్టర్ and resistor, okay, that's why it is an electrical system. Now what are the variables involved? Variables, first one is the input voltage across input section, and there is a current which is flowing inside the loop, and output voltage which is across a resistor. Now what is the question? You have to find out the transfer function. We know that one. What is the generalized transfer function? Controlled output by reference input, C of S by R of S. This is our normal transfer function notation. Now the system is voltage in, voltage out. So we are applying certain voltage and we are collecting certain voltage at the output, that is also across the resistor. Now you have to form the equations, then we have to apply the Laplace transformation. So that whatever this one is, Laplace transformation of output voltage by Laplace transformation of input voltage. అంతే కదమ్మా, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? Laplace transformation of output variable by Laplace transformation of input variable. So that is equal to V naught of S by VI of S. So we have to form this one. So what you are doing, you are doing, it means mathematical modeling. You are doing mathematical modeling.
మోడల్ చేస్తున్నారు ఆ సిస్టమ్ని. మోడల్ చేయగలిగితేనే మీరు V0/S/VI అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతారు. మోడల్ అంటే ఏంటమ్మా చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ద రిలేషన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ మనం ముందు రాసుకుందాం. సో బేసిక్గా ఒక రెసిస్టర్ ఉంది, ఒక ఇండక్టర్ ఉంది, అంతేనా? ఆల్రెడీ మనం దీనికి ముందు ఇదిగోండి ఒక రెసిస్టర్, వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్, హెచ్ఐవి ఇండక్టర్, వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఈ వాల్యూస్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో దట్ అవే తీసుకున్నాం ప్రజెంట్ కేసులో. సో ఒకటి ఓమ్స్లా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, ఇండక్టర్గా రిలేటెడ్గా వోల్టేజ్ కరెంటు తీసుకున్నారు. ఓకేనా? సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఈస్ L into differentiation of I of t and current through the inductor is 1/L times integration of voltage. Then we will use certain Kirchhoff's voltage law onto the input loop. So we want some equations కావాలి. మీరు చేసి ఉండొచ్చు ఒకసారి. ఇది నేను ఒకసారి స్లోగా చెప్తున్నాను, నెక్స్ట్ టైం స్పీడప్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు అప్లై కిర్కాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా. కిర్కాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా అంటే ఏం చెప్తుంది నాకు? ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆల్ ఓవర్ ద వోల్టేజెస్, అన్ని వోల్టేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి, అంతేనా? బట్ ఇక్కడ ఎలా కనిపిస్తుంది? ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్స్ టు వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ప్లస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్. 1 minute. Okay. Now, using these three voltages, I have formed input voltage equals to voltage across inductor plus output voltage. Okay. Now I have written expressions from this one. Voltage across inductor is L into d by dt of I of t plus R into I of t for the second one. Okay. Now I am applying Laplace transformation. After forming the equation, how you have formed this equation? By applying Kirchhoff's voltage law on the input loop. Kirchhoff's voltage law on the input loop. Input voltage equals to voltage across inductor plus voltage across resistor. But when we have to understand whatever the voltage across resistor is, itself output voltage. Now, after forming this expression, we are applying Laplace. Now it is converted like this: Vi of s. T is time, s is in the s domain. So Vi of s equals to L into, now please remember, differentiation equals s multiplication. ఒకసారి డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటే ఒకసారి s తీసుకుంటారు, రెండు సార్లు డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటే s స్క్వేర్ తీసుకుంటారు. So no need to use any initial values, 0 plus 0 minus, nothing is there. Directly we are using d by dt కి s అని తీసుకుంటారు అంతే. సో ఇంటూ s ఇంటూ I of s, లాప్లాస్ లోకి వచ్చేసాం మనం ఇప్పుడు, ప్లస్ r ఇంటూ I of s. ఫ్రమ్ దేర్ మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాం, ఇన్పుట్ కరెంట్ని రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాం. I of s ఈక్వల్స్ టు Vi of s by Ls plus R. For solving this transfer function, we require two equations. Minimum two equations కావాలి నాకు. ఒకటి ఏం చేసాం, మనం అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాం.
What is the output voltage here? The voltage across a resistor. Simple Ohm's law. Simple Ohm's law. So V naught of t equal to R into I of t. Apply Laplace. Laplace apply చేసాం. V naught of S is equal to R into I of S. Now we have two equations. First equation is related to application of KVL on the input loop. Okay. Second equation is related to output voltage. Now after solving the two equations and equating two currents from the two equations, finally we got a transfer function. V naught of S by VI of S equal to R by LS plus R. I will repeat. First of all, we have to verify what is the system. Is it electrical system? Identify element you can understand. This is an electrical system. Elements are inductor and resistor. Now, what are the variables? Flow variables: input voltage, current through the system, and the output voltage across resistor. Okay, so that's why we have written currents related to resistor and inductor. Now then, using Kirchhoff's voltage law, certain rules and regulations, we have to form differential equation. So Kirchhoff's voltage law, we got that equation V of equal to L into d by dt of I of t plus R of t. After forming this expression, we will convert into Laplace. ఏదైనా మనం Laplace లో తీసుకుంటాం. Laplace లో d by dt కి మనం డైరెక్ట్ ఏం రాసేసుకుంటామమ్మా, ఏం రాసేసుకుంటాం. ఎక్స్ట్రా టర్మ్స్ ఏం యూజ్ చేయం, ఫస్ట్ లోనే చెప్పుకున్నాం మనం. దేర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేటివ్ జీరో కండిషన్స్ అంటూ ఏం లేవు అనుకుంటున్నాం మనం ఫస్ట్ లోనే. అదే బిగ్ డ్రాబ్యాక్ మనకి. బట్ ఇంకా ప్రస్తుతానికి మనకు అది అవసరం లేదులేండి. సో V of S is equal to L I of S or I of S, got I of S. For solving transfer function, we require two equations. అందుకే ఏం చేసాం, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ క్రాస్గా తీసుకోవాలి, రెసిస్టర్ క్రాస్గా తీసుకోవాలి. Therefore, output voltage is V naught of V naught. Now, after application of Laplace, V naught of S is equal to R into I of S. By solving one function is R by LS plus R. Now there is no relation with the original system. Is this electrical system or what is the system అనేది నువ్వే నీకు తెలియని కూడా తెలియదు నీకు అది ఎస్లోకి వచ్చేసామంటే ఒక రకంగా. No, there is an important equation is there, characteristic equation from will use it to apply or get the information from the transfer function. అంటే ఇంకా మీరు ఎస్ ఉంది ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఎల్ ఇంటూ ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనుకుంటున్నాం మనం ఇంకా. బట్ ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీస్ ద కాంపోనెంట్ లెవెల్, ఇట్ మే ఆర్డర్ మే బి ఇంక్రీస్డ్. వేరియబుల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. బేసిక్స్ ఇప్పుడు ఇంకా మీరు చిన్న సింపుల్ తీసుకున్నారు కాబట్టి. ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ న్యూమరేటర్ పోలినామియల్ by denominator polynomial, suppose is r by ls plus r అని తీసుకుని denominator polynomial s must be put 0 పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, then it is known as characteristic equation. The name itself saying characteristics చెప్తుంది అన్నమాట అది మనకి. సో ls plus r is equal to 0 పెట్టు, s is equal to minus r by l వచ్చింది. అంటే యాక్చువల్లీ డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని ఫుల్ కింద మాట్లాడుకుంటాం. ఎక్కడో వచ్చి ఉంటాయి మీకు పోల్స్ అండ్ జీరోస్ వచ్చి ఉంటాయి మీకు, మనం ఇంకా పూర్తిగా దాని మీద ఆధారపడి ఉంటాం. సో s is equal to minus r by l వచ్చింది. అకార్డింగ్ టు దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్, ఐ విల్ డ్రా ద pole zero plot and explore what is this pole zero plot later on. So this is one type of information. You will collect some information from that plot. ఈ స్టేజ్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు, బట్ వెళ్ళే కొద్దీ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ మోర్. ఓకే, సో సచ్ ఏ వే parameters we can get from this basic transfer function. One is the gain, second one is the time constant. మీ టైం కాన్స్టెంట్ అనేది మీకు తెలుసు, మీరు చేసి ఉంటారు కూడా, మీరు టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటారు. సో డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. అంటే డైరెక్ట్గా నేను ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్
if I put denominator polynomial in s అంటే ls plus r is equal to 0 పెట్టాను అనుకోండి, then it will convert as a character equation. దాని నుంచి మనం ఒక రకమైన ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. Such a way there may be other 2 points are there. One is the gain, second one is time constant. సో గెయిన్ అంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అంటే జనరలైజ్డ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. అంటే ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ కూడా ఏం చేశాడంటే ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని ఫిక్స్ చేసాడు. ఓకే, ఓకేనమ్మా. సో ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ నాకు k బై పెట్టుకోవాలి. సపోజ్ ఇది ఒక 2 to 3 మార్క్స్ కి క్వశ్చన్ అడగచ్చు మిమ్మల్ని. సింపుల్ గా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఒక ఇండక్టర్ కానీ ఏదో ఒక రెసిస్టర్, లేకపోతే ఒక రెసిస్టర్ ఒక కెపాసిటర్ ఇచ్చేసి వాడు మిమ్మల్ని ఫైండ్ అవుట్ బేసిక్ గెయిన్ అంటే టైం కాన్స్టెంట్ అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇదే 4 ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసుకుని, కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లాస్ యూజ్ చేసుకుని, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకుని, లాప్లాస్ అప్లై చేసి ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దేంతో కంపేర్ చేయాలి అంటే k బై s ఇంటూ టౌ ప్లస్ 1 దీంతో కంపేర్ చేసుకోవాలి. అంటే దీన్ని ఇలా మార్చాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఇది ఒరిజినల్గా ఏమొచ్చింది మనకి r బై ls ప్లస్ r వచ్చింది. అది ఒరిజినల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. బట్ వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో ఇక్కడ చూడండి కింద s టౌ ప్లస్ 1 ఉంది చూసారా, ఇక్కడ 1 లేదుగా, r ఉంది. కాబట్టి ఆ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూని 1 చేయాలి. కాబట్టి ఏం చేసాం మనం, rతో మొత్తం డివైడ్ చేసాం. డివైడ్ బై r బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. కాబట్టి అప్పుడు ఏమొచ్చింది నాకు 1 బై l బై r ఇంటూ s ప్లస్ 1 వచ్చింది. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్. అంటే నీకు వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ని ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ స్టాండర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్తో కంపేర్ చేసుకుంటావు. యాక్చువల్గా ఈ పొజిషన్లో నీకేముంది, r అనే ఎలిమెంట్ ఉంది. దాన్ని వాడు ఏం చేశాడు, 1 చేసాడు. 1 చేయాలి అంటే ఏం చేసావు, పైన కింద rతో డివైడ్ చేస్తావు. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది చూడండి, అప్పుడు గెయిన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఎంత వచ్చిందండి, ఇది 1 వచ్చింది. అండ్ టైం కాన్స్టెంట్ ఎంత వచ్చింది, l బై r వచ్చింది. సో వన్స్ వీ గాట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ విల్ ఎక్స్ప్లోర్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. వన్స్ ఇంకా ఈ బేసిక్ లెవెల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేశారు మీరు, డినామినేటర్ లో ఉన్న పోలినామియల్ ఆఫ్ ఇన్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టారు. దాని నుంచి మనం ఏం తెలుసుకుంటాం అంటే మేబీ పోల్స్ వస్తాయి. పోల్ 0 ప్లాట్స్ నుంచి మనం వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చూద్దాం, అది ఇప్పుడు అవ్వదు. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. k బై k ఇక్కడ నాకు ఈ ఫామ్ లో కనిపించాలి, అందుకనే అడ్జస్ట్ చేసాను నేను. అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత గెయిన్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 1 వచ్చింది. ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ అంటాడు. టౌ టైం కాన్స్టెంట్ l బై r వచ్చింది. ఇది టైం కాన్స్టెంట్ అనేది మీకు అండర్స్టాండ్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. పల్స్ అండ్ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ లో మీరు లో పాస్ సర్క్యూట్స్ కానీ హై పాస్ సర్క్యూట్స్ కానీ టైం కాన్స్టెంట్ తీసుకొని ఉంటారు. ఆర్సీ వచ్చి ఉంటుంది అక్కడ. దాని మూలన సిగ్నల్ ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ అవుతుందా, కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ ఛార్జింగ్ బట్టి సిగ్నల్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది, డ్రాయింగ్ ఎలా వస్తుంది, అవన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయి నాకు టైం కాన్స్టెంట్. ఓకేనా, గెయిన్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం అమ్మా. ఓకే, ప్లాట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు గెయిన్ గురించి మాట్లాడదాం. Now, okay, I will consider another example. Please see this one. I have taken another big low pass RC. Is this low pass RC? You are collecting output voltage across capacitor. Now find out the transfer function. The same thing we have to do here, but expressions may change because we have to consider voltage across capacitor. Now you will find integration. You will find integration. Okay, what are the variables involved in this circuit? Elements are resistor and capacitor, and variables are input voltage, current inside the circuit, and output voltage across capacitor. Okay, ఇక్కడ ఇన్పుట్ అంటే రెసిస్టర్ కాబట్టి ఇన్పుట్ సెక్షన్ లో ఉన్నది
ఓమ్స్ లా ఫాలో అవుతాం కాబట్టి రెసిస్టర్తో ప్రాబ్లం లేదు. బేసిక్గా మనం దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం, కెపాసిటర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. అదే పవర్ డిసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్, అక్కడే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో మనకు తెలిసిన ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం. ఓమ్స్ లా V of t equal to R into I of t. వోల్టేజ్ కెపాసిటర్ చూడండి, ఇక్కడ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ అన్న అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అన్న రెండు ఒకటే నాకు. ఓకేనమ్మా? దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ చూసారా, ఇందాక మనకి డిఫరెన్సియేషన్ వచ్చింది 1/c ఇంటిగ్రేషన్ I of t. వచ్చేవే కరెంట్ వచ్చేసరికి నీకు డిఫరెన్సియేషన్ వచ్చింది. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టూ ఏది యూజ్ చేస్తా ఉంటే కరెంట్ యూజ్ చేయట్లేదు నేను. నాకు ఇక్కడ లూప్స్ లేవు కదా, మెష్ అనాలిసిస్ లూప్స్ లేవు కాబట్టి కరెంట్ యూజ్ చేయట్లేదు. వోల్టేజెస్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి నేను, 1/c ఇంటిగ్రేషన్ I of t dt తీసుకోవాలి. Now is the same thing, just apply KVL, Kirchhoff's voltage law, on the input loop. So what are the voltages here? We have to equate. Input voltage equal to voltage across resistor plus voltage across capacitor. Input voltage equal to voltage across resistor plus voltage across capacitor. Only ఆ రెండు ఒకటే ఉత్నే రాసాం అంతే. VC of t అన్న V0 of t అన్న ఒకటే నాకు. సో VI of t ఈక్వల్ టు VR of t ప్లస్ V0 of t రాసుకున్నారు, ఈక్వేషన్ రాసుకున్నారు. V of t ఈక్వల్ టు R ఇంటూ I of t ప్లస్ 1/c ఇంటిగ్రేషన్ I of t dt. ఇంక వన్స్ మనకి బేసిక్స్ తెలిసిన తర్వాత ప్రొసీజర్ మారదమ్మా, ఇంక అదే ప్రొసీజర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ ఆర్ మేబీ సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్. This is also first order system. The same information will mean same type of information, not equal. So V of t equal to voltage across resistor into I of t. Voltage across capacitor is 1/c integration I of t dt. Now after application of Laplace, V of s equal to into I of s plus 1/c ఇంటిగ్రేషన్ అనేసరికి మనకి 1/s గుర్తు రావాలి. ఓకేనమ్మా? ఇంకా ఎక్స్ట్రా టర్మ్స్ ఏం తీసుకోం మనం. డిఫరెన్సియేషన్ అంటే ఎలాగైతే ఎస్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకున్నారో, ఇంటిగ్రేషన్ అంటే 1/s తీసుకుంటారు. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ 1/c ఇంటూ s I of s. అడ్జస్ట్ చేశారు ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, సో వీ వాంట్ టూ ఈక్వేషన్స్. వోల్టేజ్ డైరెక్ట్గా వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. సో 1/c ఇంటిగ్రేషన్ I of t dt. సో V0 of s ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ I of t డైరెక్ట్గా మనం లాప్లాస్లో 1/s తీసుకుంటాము, ఇంకా ఎక్స్ట్రా దానికి వచ్చే టర్మ్స్ ఏమి తీసుకోము. సో కాబట్టి 1/cs I of s. Now adjusting the two equations, okay, we got V0 of s by VI of s equal to 1/RCS plus 1. సో ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి, డైరెక్ట్గా k/τs plus 1 ఆ ఫార్మాట్లో కనిపిస్తుంది. ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు, ఇంక దీన్ని నువ్వేం అడ్జస్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా? జనరలైజ్డ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, k/τs plus 1. సో అదే ఫామ్లో ఉందన్నమాట నాకు. ఇప్పుడు అన్నిటికీ అలా రాదు, కొన్నిసార్లు మనం దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ప్రజెంట్ got the same, just like your standard first order system transfer function. So that's why k, the gain, open loop gain, k is 1. And you can understand what is the time constant for RC circuits. మీకు తెలుసు, అది పల్స్ అండ్ డిజిటల్ చదువుకుని ఉంటారు మీరు. RC వచ్చేసింది అంతే, RC వచ్చేసింది బయటికి. ఓకేనా? Now the second one is I am extracting characteristic equation. So put denominator expression is equal to 0.
RCS plus 1 is equal to 0. We got S is equal to minus 1 by RC. Okay, this will, we can treat it as a pole. దాని ఒక pole కింద తీసుకుంటాం. ఓకే, వీల్ కమింగ్ క్లాసెస్ అంటే ఎప్పుడంటే థర్డ్ చాప్టర్ కూడా కాదు, మేబీ ఫోర్త్ చాప్టర్ అనుకుంటాను. మనం ఎక్కువగా దీని గురించి బాగా డెప్త్గా చదువుకుందాం. ప్రజెంట్ బేసిక్గా ఇక్కడితో అయిపోయింది అనమాట. ఓకేనా అమ్మా? సో మ్యాథమెటికల్, ఓకే, లెట్ ఇస్ ఒకసారి మళ్ళీ ఒక పాయింట్స్ చెప్పేసుకుందాం. మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ అనేసరికి మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అండి, ఫస్ట్ మనం ఎలిమెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నాం. బేసిక్గా మనకున్నవి రెసిస్టరు, ఇండక్టరు, కెపాసిటర్, 3 ఎలిమెంట్స్ మనం బేసిక్గా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. సో అవి ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఏదర్ ఇండక్టర్ కానీ ఏదర్ కెపాసిటర్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది, లేదు సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్స్ కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ దట్ వన్ అనేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ డెసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కానీ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఏం పెరిగినా తగ్గినా కూడా మనం ఎప్పుడు ఒకే రకమైన లాస్ అప్లై చేస్తాం. చేంజ్ ఏ ఉండదు మనకి, ఏదర్ కిక్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లా ఆర్ మేబీ కిక్ ఆఫ్స్ కరెంట్ లా. ఎంటైర్ voltages are equal to 0 or maybe summation of, sorry, the currents which are coming all through the single point is equals to 0. So loss may be same, Kirchhoff's laws may be same, Ohm's law may be same, everything is same, but the connection, how the elements are connected in that particular system is important. According to that one, we have to form the differential equations. See, in the first problem, inductor is there, where we have considered voltage across inductor, that is you got in terms of differentiation of current, and after application of Laplace we got S times I of S, S times I of S. Now suppose in the second question we have taken capacitor, and across voltage we got integration of current, current. Now for application of Laplace we got 1 by S times. Please remember, okay, differentiation కనిపించిన వెంటనే మనకి డిగ్రీ d by dt, అదే d square by dt square, d cube by dt cube. Maybe when we enter into mechanical we may get third degree also, second degree, up to third degree is more, అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోవాలండి. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి s క్యూబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, s స్క్వేర్, s పవర్ 0. ఓకేనమ్మా? అలాగే 1 by s square, 1 by s power 0, like that. According to the differential component, we are directly taking s. For integral component we are directly taking 1 by s. Please remember that point. Then using these things we are forming transfer function. So this is our basic class. That's why we have explored only one is characteristic equation, where from the transfer function the denominator polynomial in s must be put 0. From that one we are, you can get something in the coming classes, we can collect more information. ఇంకా చాలా ఉంటుంది దాని నుంచి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చేసాం మనం అంటే, బేసిక్గా ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఐడెంటిఫై చేసాం, k by s tau plus 1. సో అట్లా నువ్వు నీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కానీ అరేంజ్ చేసుకోగలిగితే దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద k వాల్యూ అండ్ ఆల్సో ద టైం కాన్స్టెంట్. సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ ఇన్ఫర్మేషన్. టైం గెయిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా కే అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, మీరు గ్రాఫికల్ మెథడ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు థర్డ్ చాప్టర్ కానీ ఫోర్త్ చాప్టర్ కానీ కే ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రయారిటీ. కే అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా నాకు. సచ్ ఏ వే టైం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్సో దే. బట్ టైం కాన్స్టెంట్ అనేది ఎప్పుడంటే మీరు ఇన్పుట్ అప్లై చేశారు సిస్టమ్కి, అది అకార్డింగ్ టు దట్ సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవుట్పుట్ని డెవలప్ చేసింది. ఆ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేది త్రూ టైం కాన్స్టెంట్ ద్వారా డిఫైన్ చేస్తారు. కాబట్టి టైం కాన్స్టెంట్ అనేది మనకు అక్కడితో అయిపోతుంది, ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. కానీ గెయిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీ బ్లాక్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ గెయిన్.
ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్ అంటున్నావు, ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ గెయిన్ అంటున్నారు. సో అందుకని గెయిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా నాకు ఆ గెయిన్ని ఒకసారి రీఇన్వేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ డెవలప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ గెయిన్ యూజ్ చేసుకుని డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ని డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట గెయిన్ అనేది. ఓకేనమ్మా, రైట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ పికప్ మేబీ one first order system and maybe second order system, and I will introduce mechanical components. Then we'll go to mechanical system model. There are two variations. One is translational, second one is rotational. Okay, mechanical translational system, mechanical rotational system. అంటే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అనే దానికి మీరు డైరెక్ట్గా రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ 3 ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది సిస్టమ్ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది మనకి. ఇంకా మనం స్పెషల్గా ఏం ఆలోచించుకోవట్లేదు, అందులో ఒకటే సిస్టమ్. ఇంకా మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. వాడు ఏ కాంపోనెంట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే క్యాలిక్యులేట్ ఇచ్చేస్తాం మనం. ఓకేనమ్మా. సో మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఫైనల్గా మనకి ఏం కావాలి, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అది కావాలి. ఓకేనండి, రైట్ రైట్. ఐ విల్ సెండ్ అప్ దిస్ సెషన్ టుడే, and tomorrow I'll pick up 1 or 2 problems once again related to electrical system. Then I will introduce some mechanical components and we'll go to mechanical modeling. Right. Thank you.